Hare Krishna. So today we're going to look at Bhagavad Gita chapter 8. Сегодня мы будем с вами обсуждать Бхагавад-гиту, главу 8. This chapter is entitled Attaining the Supreme. Эта глава называется «Достижение обители Всевышнего». In other words, how to go back home, back to Godhead. Другими словами, как вернуться домой назад к Богу. So we're going to look at 4 shlokas. Мы рассмотрим с вами 4 шлоки. And these 4 shlokas say the same thing. И эти 4 шлоки, в принципе, рассматривают одно и то же. So when Krishna repeats himself 4 times, Если Кришна повторяет что-то 4 раза, we should understand that it's very, very important. нам нужно понять, что это очень и очень важно. So, shloka 8.5. Шлока 8.5. Antakale chamam eva smaran mukva kalevaram ya prayati samadbhavam yati nasyatra samshayaha. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. So Krishna is saying, at the end of your life, if you remember him, you come to him. Так Кришна говорит, если вы помните меня в конце жизни, вы придете ко мне. Of this there is no doubt. В этом нет никаких сомнений. Na asti atra samshaya. There is no doubt about this. В этом нет никаких сомнений. Because he says eva. Eva means certainly. Потому что он говорит «эва». «Эва» означает «безусловно». So in the beginning he says certainly, and then in the first line of the shloka and the last line of the shloka he says there's no doubt about this. В первой строчке шлоки он говорит «безусловно», и в конце он говорит «в этом нет никаких сомнений». So if we want to go back home, back to Godhead, it is not difficult. Поэтому если мы хотим вернуться домой назад к Богу, это не трудно. We just have to remember Krishna. Нам просто необходимо помнить Кришну. What is the difficulty to remember Krishna? В чем же сложность помнить Кришну? If we spend our whole life chanting Hare Krishna and studying Prabhupada's books, there should be no difficulty to remember Krishna at the time of death. Если мы всю свою жизнь проводим, повторяя Святое Имя, изучая книги Шрилы Прабхупады, не должно быть никакой сложности в том, чтобы помнить Кришну в момент смерти. And I had this experience 2 times. У меня дважды был такой опыт. Once was in 1976. Первый был в 1976 году. I was a new devotee. Я был новеньким, преданным. But I had gone to India and I was doing book distribution in India. Я приехал в Индию и распространял там книги. And one afternoon we were on the coast of the Bay of Bengal. И однажды мы распространяли книги на побережье Бенгальского залива. And one day after distributing books, we decided to go to take a swim in the beach, in the ocean. И как-то после распространения книг мы решили принять омовение в заливе. So I was very enthusiastic. Я был очень вдохновлен. And there was a pier going out into the sea. И там была пирс. So without thinking, I ran down the pier and jumped into the water. И я подумал, я пойду вдоль пирса, разбегусь и прыгну в воду. Confident in my ability. Я был абсолютно уверен в своей такой способности. What I didn't realize is that it was a riptide. Riptide means that the tide comes in and it goes out. Но я не осознавал, что тогда был отлив. And this was at the time where the tide was going out. Как раз было время отлива, там были скалы. And I realized that I was being pulled further and further away from the beach. Я понял, что, оказывается, меня уносит все дальше и дальше от побережья. So I realized I had to swim to get back to safety. Я понял, что я должен плыть против течения, чтобы как-то спастись.
But there were these big waves, and they kept smashing me. Но большие волны начали меня накрывать. And then all of a sudden, one big wave came, picked me up, and smashed me down onto the ocean floor. И тут большая волна подхватила меня и с силой ударила по поверхности океана. And I came up with my mouth full of water, gasping for breath. Я вынырнул, мой рот был полон воды, и я, захлебываясь, пытался захватить немного воздуха. And I realized I was too weak to swim back to the shore. Я понял вдруг, что я был слишком слаб, чтобы грести назад к берегу. And in my mind, I saw myself drowning. Я уже в своем уме видел, как я тону. So I called out, Krishna, save me. И я взмолился: Кришна, помоги. It was the only hope I had. У меня была единственная надежда на него. And then all of a sudden, a small wave came and pushed me forward. И вдруг набежала маленькая волна и начала меня подталкивать. And two more small waves came and pushed me forward. И две маленькие волны также еще набежали, еще дальше меня начали подталкивать. And then my toes felt the sand underneath. И вдруг мои большие пальчики почувствовали песок под ногами. And I took a deep breath and kept my head above water and started walking towards the shore. Я приподнялся на носочки, всеми силами держал свою голову над поверхностью воды и так потихоньку пытался пробраться к берегу. And when I finally came to the beach, I was totally exhausted. Когда я наконец добрался до берега, я был абсолютно изможден. My idea of having fun at the beach was completely destroyed. Моя идея, чтобы немного подразвлечься, хорошо провести время на пляже, сдула эту идею просто. But Krishna saved me. Но Кришна меня спас. Now my godbrother, he wasn't so frivolous as I was. Но мой брат Боги не был таким легкомысленным, как я. He just sat on the shore. Он просто сидел на берегу. He didn't jump into the water like a crazy man like I did. Он не пытался прыгнуть в воду, как сумасшедший, как я это сделал. So that was my first experience of taking shelter of Krishna, begging him to save me, and he saved me. Это был мой первый опыт, когда я взмолился Кришне о помощи, и он меня спас. Because I liked to go surfing. Мне нравилось заниматься серфингом. And the waves were really good for surfing, so that's why I was so excited. И в тот день как раз были волны, подходящие для хорошего серфинга, поэтому я чувствовал вдохновение. But they were bigger and heavier than what I could imagine. Но они были гораздо больше и гораздо сильнее, чем я мог даже представить. And there was a riptide pulling me out. И прилив, вернее уже отлив, утаскивал меня. But when I called out, Krishna, save me, all of a sudden 3 small waves pushed me forward. И когда я вскричал: Кришна, помоги, маленькие 3 волны приблизились ко мне и начали меня выталкивать на безопасное место. And prior to that, there was no small waves. All the waves were big, heavy waves. Но до этого момента рядом не было и в помине никаких маленьких волн, были только большие волны. So Krishna saved my life. Поэтому Кришна спас мою жизнь. And I was able to say, Krishna, save me. И я был способен сказать: Кришна, помоги. It was the only hope I had. Это у меня была единственная надежда. That was in 1976. Это было в 1976 году. Then in 1990, I had another near-death experience. И в 90-м году у меня еще один был опыт предсмертный. At that time, I was living in New York, Тогда я жил в Нью-Йорке. and it was becoming winter. И наступала зима. And I was thinking, I don't want to spend another cold winter in New York. I want to go to Los Angeles where it's warm. И я подумала: не хочу больше. Я бы не хотела проводить холодную зиму в Нью-Йорке. Поеду-ка я в Лос-Анджелес. So I packed all my things into the car, and early one morning I drove off heading west to California.
И я запаковал все свои вещи в машину и отправился на запад в Калифорнию. But it was winter. Ну, была зима. And as I went more and more inland, because New York is on the coast and Los Angeles is on the coast, but as I went more and more inland, it became colder and colder. И когда я углублялся дальше в материк, потому что Нью-Йорк находится на берегу, а Лос-Анджелес в противоположной стороне, когда я углублялся в материк, становилось все холоднее и холоднее. And by the afternoon, it started to snow. И к обеду начал идти снег. And I'm driving, and it's a long drive to Los Angeles, 3,000 kilometers. Я все вел машину и вел, и дорога была дальняя, 3000 километров до Лос-Анджелеса. So I wanted to go as far as possible every day, so I could make it in 3 days. Я пытался проехать как можно большую дистанцию каждый день, чтобы за 3 дня покрыть все расстояние. But the sun was going down, Но солнце садилось, and the snow was gathering on the highway. и снег скапливался на трассе. And all of a sudden, I heard the inner voice speak to me. И вдруг я услышал внутренний голос, который со мной разговаривал. The inner voice said, "Take the next off-ramp, exit from the highway, get a hotel for the night." И внутренний голос мне сказал: сверни на следующем повороте и отправься в отель. But then my mind started analyzing. Ну, мы начали анализировать. Oh, I wanted to go further. It's still light outside. Да я хочу поехать дальше, потому что еще все светло. I decided to keep on driving. И я решил продолжать свое вождение, движение. I didn't listen to that inner voice. Я не послушался внутреннего голоса. And then further on down the road, it became very slippery. И дальше трасса стала скользкой. The snow that had fallen onto the highway had become icy. Снег, который упал на трассу, покрылся льдом. So I had to go slow down driving the car. Я вынужден был замедлить движение в машине. And then all of a sudden, there was a whole patch of ice on the road. И вдруг впереди показался участок абсолютного льда. And my car started sliding. И мою машину начало заносить. I tried gently pumping the brakes and turning the wheel the opposite direction. Я пытался очень мягко нажимать на тормоза и выворачивать руль в противоположном направлении. But it didn't do any good, and my car was now going sideways down. Но ничего не работало, мою машину начало разворачивать поперек движения. I tried pumping the brakes again and turning the wheel in different ways, and my car was going backwards down the highway, sliding on the ice. Я пытался дальше продолжать нажимать на тормоза, выворачивать руль, но мою машину все равно полностью разворачивала. And in my mind, I saw myself driving off the highway and having a huge accident. И уже в своем уме я видел, как скатываюсь с трассы и со мной случается происшествие. So the car was spinning, turning slowly. Машину начало вращать медленно. And I realized I lost control of the vehicle. Я понял, что я потерял контроль моего автомобиля. So I called out, "Krishna, help!" И я воскликнул: Кришна, помоги! And at that point, the car was now turned in this direction, went off the road and into a snowbank, a huge snowbank. It came to a stop. И вдруг машину полностью развернуло в противоположную сторону, и я мягко вошел в сугроб. And at that moment, a huge truck with 18 wheels and a huge trailer went by in the lane where I just was. И в тот момент огромный грузовик с 18 колесами проехал по той линии, по которой ехал я. And I realized that in 1 second earlier, if I'd just been on that lane, he would have hit me and I would have been mashed potato. Я понял, что буквально если бы я мгновение назад был на том месте, меня бы просто раскатало по поверхности трассы.
didn't say mashed potato. Смятку просто размазала бы. Smashed katoska. Лепешку просто. Пюре. So I was sitting in the car thinking, oh my God, Krishna saved my life again. Я сидел в машине и думал, о Кришна, он снова спас мою жизнь. And then I'm sitting there in the snow, my car stuck there, and I was thinking, why didn't I listen to that voice? И тут я сидел, застрявший в сугробе, и думал, так почему же я не послушал тот внутренний голос? And then I started analyzing, who was that voice? Я начал анализировать, кто же был тот внутренний голос. And why did the voice tell me to leave the highway and get a hotel for the night? И почему голос мне сказал свернуть с трассы и поехать в отель? And as I was analyzing more and more, I realized that voice knew the future. Я анализировал все больше и больше и понял, что тот голос знал будущее. So who knows the future? Only Krishna. Кто же знает будущее? Только Кришна. So I thought, wow, that was Paramatma telling me to get off the highway, and I didn't listen. Я понял, что это была Параматма, которая говорила мне свернуть с трассы, но я так и не послушался. So it was from that experience that I decided I have to train myself up to listen to the inner voice of Paramatma. И с того самого момента я решил, что я буду учить себя следовать внутреннему голосу Параматмы. And as I travel around the world, И когда я путешествовал по миру, different countries, different cities, разные страны, разные города, and whenever I tell this story, каждый раз, когда я рассказывал эту историю, I ask if people have had a similar experience. я всегда спрашивал у людей, а у вас был подобный опыт? And I'll share with you some of the similar experiences that people told me. И я хочу поделиться с вами подобным опытом, который мне рассказывали люди. One devotee told me he was flying from Colombia to Spain, to Madrid. Один преданный рассказал мне, что он летел из Колумбии в Испанию, в Мадрид. And as the plane was starting to come to land, И когда самолет начал снижаться, all of a sudden he had to go to the bathroom. ему резко приспичило в туалет. So he said, let me quickly run there Я подумал, дай-ка я сейчас быстро туда and then сбегаю come back to the seat. и вернусь на место. Because they had already said, fasten your seatbelt and no one get up. Потому что уже стюардессы объявили пристегнуть ремни и остаться на местах. But he was trying to hold it in. И он пытался держаться как мог, в общем-то. So he ran to the bathroom, И он побежал в туалет, relieved himself, сделал все дела, and then he was going to wash his hands. начал мыть руки. So whenever he washed his hands, he took his watch off. И каждый раз, когда он мыл руки, он всегда снимал свои часы. So an inner voice said, don't take off your watch. Внутренний голос сказал, не снимай свои часы. And he was thinking, but I always take my watch off when I wash my hands. А я стояла и думала, да вообще-то я всегда снимаю свои часы, когда мою руки. So he took it off, Он снял их, washed his hands, помыл руки. and then an announcement came, everyone please take their seats immediately, we're going to land. И вдруг внезапно прозвучало объявление, срочно займите свои места, мы готовимся к посадке. So he rushed back to his seat, buckled up. Он побежал к своему сиденью, The plane landed, самолет садился. and when he came off the plane into the airport, he went to see what time it was. И когда он уже оказался в аэропорту, он решил посмотреть, который час. And he left his watch in the bathroom. Но свои часы он оставил в туалете. And once you leave the plane, they won't let you go back. И если ты уже ушел из самолета, тебя никто не пустит назад. So he didn't listen to the voice. Поэтому он не слушал свой Another голос. devotee told me this story. He was going to take a bath, Еще один преданный рассказал мне историю. Он собирался принять омовение, and he put his glasses on a ledge near the window. он снял свои очки и положил на подоконник рядом с окном. And the inner voice said, "Don't put your glasses here."
Внутренний голос сказал: не клади туда свои очки. But why not? Он подумал: да почему нет? So he took them off, put it there, Он снял их, положил туда went to have his shower. и пошел принимать душ. Then he came out of the shower, Когда он вышел из душа, grabbed a towel, взял полотенце, and went like this а, around his body, решил вытереть свое тело и замахнулся. knocked the glasses off the ledge, И смахнул полотенцем свои очки, fell onto the marble floor, которые упали на мраморный пол and cracked. и разбились. Oh my God, why didn't I listen to the voice? И он подумал: ну боже, почему я не послушал внутренний голос? So these are some of the experiences people have shared with me. Вот несколько опытов из жизни, которые преданные со мной поделились. So we have to learn to remember Krishna. Нам нужно помнить, нам нужно учиться помнить о Кришне. Because it's Krishna who's speaking to us. Потому что именно Кришна говорит с нами. And if we remember Krishna during our life, И, если мы помним Кришну в течение своей жизни, then we will remember Krishna at the end of the life. тогда мы будем помнить Кришну в конце своей жизни. Prabhupada says in the purport, in this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: в этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Krishna consciousness means you become conscious of Krishna, you remember Krishna. Сознание Кришны означает, что вы становитесь осознающим Кришну, то есть вы помните Кришну. And then Prabhupada says, anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. И потом Шрила Прабхупада говорит: любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. It doesn't matter if you're not 100% pure. И неважно, если вы на 100% не очистились, You may still have 10% material desires. у вас может быть по-прежнему 10% материальных желаний. But if you remember Krishna Если at вы, the end, before you leave your body, you're at once going back home, back to Godhead. но если вы помните Кришну в момент покидания тела, вы немедленно возвращаетесь домой назад к Богу. And Krishna comments on this in other shlokas. И Кришна комментирует по этому поводу в нескольких других шлоках. For example, in shloka chapter 9, verse number 22. 9.22. Ananyas chintayanto mam ye jana prayupashate. Ye jana, any person. 9:22. Любой, Ye jana, any person. Ye jana prayupashate, who worships me. должным образом поклоняются, Ananyas chinta, and has no other thought except for me. Сосредоточив свой ум на моем духовном образе. Tesham, to such people, Для таких людей I am always connected. я сохраняю с ним то, что у них есть. Krishna is always connected to us when we're worshiping Him and thinking of Him only. Кришна всегда связан с нами, если мы поклоняемся Ему и помним Его. Now, I may not think that I'm connected to Krishna, Я могу думать, что я не связан с Кришной, but that doesn't matter what I think. но не важно, что я думаю. What matters is what Krishna thinks. Важно, что Кришна думает. And Krishna says in this shloka that to such people who remember me, who have no other thought except for me, I'm always connected to them. Кришна в этой шлоке говорит: тот, кто помнит меня и не имеет других мыслей, кроме меня, я с ним связан. Nitya abhiyuktanam. Nitya means always. Нитям абхиюктанам означает нисходящий к пути преданного служения. Abhiyukta. Yukta means connected. Всегда нисходящих с пути преданного служения. It also means to be engaged. Это также означает быть вовлеченным. Engaged in service or connected through service.
быть вовлеченным в служение или быть связанным через служение. So by remembering Krishna, we're connected or engaged directly with Krishna through the remembrance. Памятуя Кришне, мы связываемся с Ним через памятование. And then he says, Yoga Kshemam, I will protect their devotional service. Потом он говорит йога кшемам, я защищу его преданное служение. Yoga Kshemam Vahamyaham, I will protect their devotional service and I will carry what they lack. Я защищу его преданное служение и сохраню то, что у них есть. So if we remember Krishna at the end, he protects our 90% and he carries the 10% that were not Krishna conscious. И я сохраню, я даю то, что им также не достает, и Кришна полностью берет на себя заботу о преданном. 10%, you still have material desires, and Krishna says, no problem. Итак, у вас может быть 10% материальных желаний, но Кришна говорит, нет проблем. I can make that 90% 100%. Я могу сделать эти 90% 100%. No problem. Now you come back to God. Нет проблем, ты вернешься назад к Богу. Very easy for me, Krishna says. Кришна говорит, для меня это очень легко. Because when we go back to the original shloka, Antakale chamam eva, at the end, antakale, at the end of your time, you remember me, Mom, eva, certainly, smaram, remember. If you remember me, certainly you come to me. Итак, в предыдущей шлоке 8.5 мы говорили в конце жизни, тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня. Yati nastyatra samshaya, of this there is no doubt. В этом нет никаких сомнений. Он обретает мою природу. So really, we can look at Krishna consciousness in two ways. Итак, на самом деле мы можем смотреть на сознание Кришны с двух точек зрения. One way is the difficult way. Одна точка зрения — это такой трудный путь. And one way is the easy way. И другой — более простой путь. The difficult way is I will become 100% pure. Трудный путь — это я считаю, что я должен стать на 100% чистым. That may be difficult. Это может быть немного сложно. The easy way is I will just remember Krishna at the time of my death. И другой есть путь, более простой. Я просто буду помнить Кришну в момент смерти. So what do the intelligent people do? И что же делают умные люди, разумные? Do they take the difficult path or the easy path? Как вы думаете, они выбирают более трудный путь или более простой? More difficult way. What? They think the intelligent people choose more difficult way. No, the stupid people choose the most difficult way. Глупцы выбирают более сложный путь. Intelligent people take the easy way. Разумные люди выбирают простой путь. The path of least resistance. Путь наименьшего сопротивления. And Krishna says here, Кришна здесь говорит, whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Кришна здесь говорит, тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. All you have to do is remember Krishna. Все, что вам нужно, это помнить Кришну. It's a lot easier than becoming 100% pure. Это гораздо проще, чем стать на 100% чистым. Now let's look at the next shloka. Давайте на следующую шлоку взглянем. The next shloka, Krishna says, 8.6. whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. О Санкунте, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигает в следующей жизни. So then Prabhupada in the purport, he says the process of changing one's nature at the critical moment of death is explained here. Процесс,
Where is it? Prabhupada. Process. Can you repeat? I will just translate. It's the second line in the purport. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего, однако не следует полагать, что такого же результата может достигнуть и тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, о чем-то другом. So the person who at the end of life thinks of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. Итак, та личность, которая в момент смерти помнит Кришну, обретает его трансцендентную природу. But not the person who thinks of something other than Krishna. He doesn't attain the same transcendental state. Но это не относится к тому, кто думает о чем-то другом. Он не обретает трансцендентную природу. So you may have dedicated your entire life to Krishna consciousness. Вы можете посвятить всю свою жизнь сознанию Кришны, Just like Maharaj Bharat. как Махараджа Бхарата. But at the very end, he thought of his deer. Но в конце жизни он подумал о своем олененке. He didn't think of Krishna. Он не подумал о Кришне. So even though his whole life he was Krishna conscious, he didn't go back to Godhead. He became a deer in his next life. Хотя он всю свою жизнь практиковал сознание Кришны, он не вернулся домой назад к Богу. All he had to do was remember Krishna. Все, что нам нужно делать, это помнить о Кришне. Would have solved his problem. И он решит наши проблемы. И это решит наши проблемы. So we don't want to make the same mistake. Мы не хотим совершить такую же ошибку. Now let's look at the next shloka. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me, and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Поэтому, о Арджуна, всегда думай обо мне в образе Кришны и в то же время сражайся, исполняя свой долг. Посвящая мне все свои действия, держа ум и разум сосредоточенным на мне, ты непременно достигнешь моей обители. So you just carry on doing your service, but you always think of Krishna. Итак, вы продолжаете выполнять свое служение, но при этом вы всегда думаете о Кришне. When you're cooking, you think of Krishna. Вы готовите и вы думаете о Кришне. That I'm making these preparations for his enjoyment. Я готовлю эти блюда для его наслаждения. Whatever service you're doing, I'm doing it to please you, Krishna. Какое бы служение мы ни делали, мы думаем, Кришна, я это делаю, чтобы удовлетворить тебя. So all we have to do is just think of Krishna, whatever we do, wherever we go. Все, что нам нужно, это думать о Кришне, чем бы мы ни занимались, куда бы мы ни ехали, ни шли. And it becomes a habit to always think about Krishna. И это становится привычкой помнить всегда о Кришне. And then at the end of the life, the mind will go there because that's your habit. И в конце жизни ум также будет думать о Кришне, потому что это стало вашей привычкой. And with your mind and intelligence fixed on me, Krishna says, you will attain me. There's no doubt about it. Как Кришна говорит, сосредоточив свой ум и разум на мне, ты достигнешь меня, в этом нет никаких сомнений. Again, Krishna says, asamshaya. There is no doubt about this. Опять Кришна говорит, в этом нет никаких сомнений. Now let's go to the next shloka. Следующая шлока. 8.8. He who meditates on me as a Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he is sure to reach me. О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, Верховную Личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. In this verse, Lord Krishna stresses the importance of remembering him. В этой шлоке Кришна подчеркивает необходимость постоянно помнить о нем.
How can we remember Krishna? Как же нам постоянно помнить? Prabhupada says one's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. Шрила Прабхупада говорит, постоянное памятование о Кришне возрождается постоянным повторением Махамантры. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, one's tongue, and one's mind are engaged in devotional service. Повторяя и слушая звуки имени Верховного Господа, мы занимаем служением Ему свои уши, язык и ум. This mystic meditation, Prabhupada calls chanting Hare Krishna, he calls it mystic meditation. Это мистическая медитация. Шрила Прабхупада называет повторение святого имени мистической медитацией, хотя в русском переводе этого слова нет. This mystic meditation is very easy to practice, and it helps one attain the Supreme Lord. Итак, эта мистическая медитация, заниматься которой совсем не трудно, поможет нам прийти к Верховному Господу. So chanting Hare Krishna is very easy to practice. Повторение Харе Кришна Махамантры очень просто практиковать. And it helps us to remember Krishna, especially at the end of our life. И это помогает всегда помнить о Кришне, особенно в момент смерти. So in these 4 shlokas, Krishna is talking to Arjuna about the end of life. Итак, в этих 4 шлоках Кришна говорит Арджуне о конце жизни. Now Arjuna is a young man. Арджуна молодой человек. Why is Krishna talking about the end of his life? Почему Кришна рассказывает Арджуне о конце его жизни? Who knows the answer? Кто знает ответ? Because of war. Because he's going to fight in a war. Потому что он собирается сражаться в войне. He could be killed. Он может быть убит. Just remember me and you'll come back to Godhead. Просто помни обо мне, и ты вернешься назад к Богу. That's what he says. Это вот что Кришна говорит. So, this is very important to remember Krishna, and the easy way is mystic meditation, chanting Hare Krishna Mahamantra. Так очень важно памятовать о Кришне, пойдя простым путем, постоянно повторяя Харе Кришна Махамантру. It's recommended by Srila Prabhupada. Это то, что советует Шрила Прабхупада. It's recommended by Lord Chaitanya. То, что советует Господь Чайтанья. It's recommended by all our acharyas. То, о чем говорят все наши ачарьи. Take the easy way back home. Chant Hare Krishna and remember Krishna. Выберите более простой путь, всегда повторяйте святое имя и помните о Кришне. And then we go back to Godhead in this life. И тогда мы вернемся назад к Богу уже в конце этой жизни. Now in our last life we didn't go back to Godhead. В нашей предыдущей жизни мы не отправились домой назад к Богу. So here we are again. И вот мы снова тут сидим. Life after life. Из жизни в жизнь. Doing the same old things, eating, sleeping, mating and defending. Из жизни в жизнь мы делаем одно и то же. Еда, сон, совокупление, оборона. Everything you knew in your past life, you forgot when you became a baby in this life. Все, о чем вы помнили в предыдущей жизни, вы забываете, когда становитесь маленьким ребенком в новой жизни. You see this little boy here? Видите маленького мальчика? Ask him if he remembers his past life, all the things he used to do. Спросите, помнит ли он свою предыдущую жизнь, все, что он там делал? Помнишь? Нет, He forgot. он забыл. In his past life, he knew how to walk and talk and read and write and earn money, and now he's forgotten it all. В предыдущей жизни он знал, как говорить, ходить, зарабатывать деньги, работать, но теперь он снова все забыл. And the same thing will happen to all of you if you don't go back to Godhead in this life. И все это случится со всеми вами, если в конце жизни вы не вернетесь домой назад к Богу. So let's get serious about Krishna consciousness. Поэтому давайте примем сознание Кришны серьезно. Now I'm going to give you a very good reason to become serious about Krishna consciousness.
Я хочу привести вам очень серьезный аргумент, почему важно серьезно принимать сознание Кришны. Listen carefully. Слушайте Because внимательно. some of you may be thinking it's not possible for me to become Krishna conscious in this life. Потому что, может быть, кто-то из вас думает, вот для меня невозможно стать сознающим Кришну уже в этой жизни. But let me remind you of how important it is that we become serious. Но позвольте мне напомнить вам, как важно быть серьезным на Now, пути сознания Кришны. Srila Prabhupada, he's back in the spiritual world, Итак, Шрила Прабхупада вернулся в духовный мир, and he's associating with everybody, all the pure devotees of the Lord who live with Krishna in Goloka. и он общается со всеми преданными Кришны, которые живут на Галоке. And Prabhupada is waiting for all the people that he preached to come back home, back to Godhead. He's wanting to welcome them. Шрила Прабхупада ждет всех тех, кому он проповедовал там, на Галоке, и он хочет поприветствовать их всех. But if nobody comes back home, back to Godhead, Но если никто не вернется назад к Богу, Prabhupada might think he was a failure. Прабхупада может подумать, я неудачник, у меня ничего не получилось. He couldn't save anybody. Он никого не смог спасти. He didn't see any Russians coming back to Godhead. Он ни одного русского не увидит, который вернулся назад к Богу. He didn't even see any Americans coming back to И даже Godhead. ни одного американца не увидит, который вернулся. And he's not going to be happy. И он не будет счастлив по этому поводу. How could we do this to Prabhupada? Как мы можем так поступить со Шрилой Прабхупадой? And if we all go back to Godhead, Prabhupada will be so happy. А если мы все вернемся назад к Богу, как будет счастлив Шрила Прабхупада? And everybody, all the gopas and gopis and everybody will come up to him and say, you did a fantastic job. Look at all these people that came back to Godhead. И когда мы вернемся назад к Богу, все гопы и гопи скричат в адрес Шрилы Прабхупады: посмотри, какую замечательную работу ты проделал, они все вернулись. That's what will happen when we go back to Godhead. Вот что случится, если мы все вернемся назад к Богу. Prabhupada will be glorified for doing an impossible task, liberating the Westerners from Kali Yuga. Прабхупаду прославят все за невыполнимое, за то, что он выполнил невыполнимую задачу и вернул западных людей назад к Богу. And if we don't go back to Godhead, he's going to feel, I was a failure, I couldn't save them. Если мы не вернемся назад к Богу, он будет чувствовать себя неудачником, у меня ничего не получилось. And how do I know that Prabhupada will be thinking like this? Как вы думаете, откуда я знаю, что Шрила Прабхупада будет так думать? Because Prabhupada shared with us, he said that when a devotee from the Gaudiya Math would leave and go back to Maya, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would cry, tears would come to his eyes, I couldn't save him. Шрила Прабхупада рассказывал, что когда один из членов Мадха, ученик Шрила Бхактисиддханты Сарасвати, уходил в Майю, то при этом Шрила Бхактисиддханты Сарасвати плакал и говорил: я не смог вернуть его и оставить с Кришной. That's the mood of the pure devotees. Таково настроение чистых преданных. Tears come to their eyes if they felt that they couldn't save the conditioned souls, that they were a failure. И глаза наполняются слезами, когда они понимают, что они не смогли вернуть обусловленные души назад к Богу, что они были неудачны в этом, неудачливы. So we can't do this to Srila Prabhupada. Мы не можем так поступить со Шрилой Прабхупадой. After he's done so much for us, После того, как он так многое сделал для нас, we can't let him think he was a failure. мы не можем позволить думать ему о себе как о неудачнике. We want to go back to Godhead so that Prabhupada will feel he was a success. Мы хотим вернуться назад к Богу, чтобы Шрила Прабхупада думал, что у меня все получилось. Is that what we want to do? Это то, что мы хотим сделать? Da? Da, da, da! Hare Krishna. Харе Кришна. So if you can't do it for yourself, do it for Srila Prabhupada. Итак, если вы не можете сделать это для себя, сделайте это для Шрилы Прабхупады. Remember Krishna. Помните о Кришне.
Are there any questions? Вопросы какие-то есть? А этот трудный путь еще раз можно? Я не понял и стал дураком. А что за трудный путь? Там 2 пути было. Стать чистым. Нет, первый путь какой? На 100% чистым. Я думал, трудный путь это всегда заниматься сознанием Кришны, а легкий только в конце пути. Всегда помню. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, как отличить ум от внутреннего голоса? Hare Krishna, thank you for your lecture. Please, can you say how can we distinguish the mind from the inner voice? How can we extinguish the mind from... Distinguish. Sorry. Distinguish. How can we distinguish our mind and inner voice? How can we understand the difference? Oh, how can you understand the difference between the mind and between Paramatma? It's very easy. Это очень просто. Let me tell you how easy it is. Давайте я вам расскажу, как просто это. Paramatma appears out of nowhere, he speaks for 5 seconds and he disappears. Параматма появляется из ниоткуда, говорит 5 секунд и снова исчезает. The voice of the mind analyzes over and over again and again. А голос ума анализирует все снова и снова. Paramatma just speaks and goes. Параматма говорит и уходит. So that's one way. Это один путь. Second way. Второй путь. Palena parichiyate. Вы You judge by the result. судите по результату. You follow your mind and you see what is the result. Вы следуете указаниям своего ума и смотрите на результат. Not a good result. Результат не очень хороший. But if I had followed the voice, then it would have been a good result. Если бы я следовал своему внутреннему голосу, то результат был бы хороший. So when you come to the future, you can see what the result was, so then you know which voice you should have listened to. Когда вы оказываетесь в будущем и видите результаты, вы понимаете, какому голосу следовало подчиниться. Clear? Hare Krishna. Уточнение тогда, если, допустим, пришла Параматма, 5 секунд сказала, мы услышали, и потом мы это размышляем, то как тут понять, где Параматма, где ум? I just want to make clear. If Paramatma comes, says something for 5 seconds, then disappears, and I start thinking about it, analyzing. So how here distinguish understand what's the difference in this situation between the mind? The mind is always analyzing. Ум всегда анализирует. Paramatma doesn't analyze. Параматма не анализирует. He just knows the truth and he speaks it 1, 2, 3 and goes. Она знает истину, произносит ее и уходит. But the mind is always analyzing, accepting, rejecting, accepting and rejecting. Но ум всегда анализирует, принимает, вергая. Maybe this, maybe that. Может быть так, может быть так. That's the mind. Это ум. That's always the mind. Это всегда ум. 99% of the time you're hearing your mind. 99% времени мы слушаем свой ум. The 1% when Paramatma comes and speaks, that you should follow. И тот 1% времени, когда приходит Параматма, мы должны услышать и исследовать. Because Paramatma comes from your heart. Потому что Параматма приходит из вашего сердца. So I always tell people, never follow your mind. Поэтому я всегда говорю людям, никогда не слушай своего, не следуй за своим умом. Always follow your heart. Всегда следуй своему сердцу. Because Krishna is in your heart. Потому что Кришна в вашем сердце. And you know what you want. И Он знает, чего вы хотите. You didn't join ISKCON to get sense gratification. Вы не присоединились к ИСККОН, чтобы наслаждаться. We joined this movement to go back to Krishna. Вы присоединились к этому движению, чтобы вернуться назад к Богу. So don't follow your mind. Your mind is chanchala. Не следуйте за своим умом, потому что ваш ум чанчала, непоседливый. Flickering, Непоседливый. like a candle in the wind. Подобно колеблющемуся пламени на ветру. Not steady. Непостоянный. Don't follow your mind. Не следуйте за своим умом.
Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж, спасибо большое, что вы приехали к нам. Хотела такой задать вопрос, какие качества нужно развивать для того, чтобы проповедовать широким массам людей, разным людям. Thank you very much for coming. What qualities should we develop to be able to preach to masses of people? What quality should we develop to preach to masses of people? And the answer is one quality is the Ответ most important. одно качество наиболее важное. You have to be sincere. Вам необходимо быть искренним. Number two, you have to be enthusiastic. Второе качество, вам необходимо быть энтузиастичным, вдохновленным. Number three, you have to be humble. Третье, вы должны быть смиренными. And then you can preach to masses of people. И тогда вы можете проповедовать на широкую аудиторию. Because it's not what you say. Потому что это не то, что вы говорите. That's not what convinces people. Это не то, что убеждает людей. What you say is just blah, blah, blah. То, что вы говорите, как просто рот открываете, бла-бла-бла-бла. What convinces people is who are you? Что убеждает людей, так это то, кем вы являетесь. If you're very humble, Если вы смиренны, enthusiastic, вдохновленны, энтузиастичны, very sincere, искренни, then they feel that Они you're это different чувствуют, than everybody что else. вы отличаетесь от всех остальных. And then they become interested. How did you become like this? Тогда им становится интересно, как же вы таким стали, That you're always happy, что вы всегда счастливы, always joyful. всегда вдохновлены, радостны. What's your secret? В чем же ваш секрет? Then you tell them, yes, I have a secret. Вы им говорите, да, у меня есть секрет. I will share that secret with you. Я хочу поделиться этим секретом с вами. Repeat after me. Повторяйте за мной. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. It's a mantra that has descended from the spiritual world. Эта мантра не сходит непосредственно с духовного мира. And the word mantra is broken up into two words, man and tra. И слово мантра состоит из двух частей – ман и тра. Man means the mind, Ман означает ум, and tra means to liberate. and тра означает освобождать. This mantra can liberate your mind and free you from material consciousness and bring you to spiritual consciousness. Эта мантра может освободить вас и от материального сознания поднять до духовного сознания. And how can the mantra do this? Как мантра может это сделать? Because the mantra comes from the spiritual world. Да потому что мантра не сходит с духовного мира. Therefore, it has all the qualities of the spiritual world. Поэтому у нее она обладает всеми качествами духовного мира. The mantra is Sat, it's eternal. У мантры есть качество сад, она вечна. Chit, full of consciousness. Чит полна знания. And Ananda, full of bliss. И ананда полна блаженства. And if you chant this mantra, you will also experience this Sat, Chit, Ananda quality. Если вы воспеваете эту мантру, вы также проживаете этот опыт сад, чит, ананды. And then you give them this example. И тогда вы приводите этим людям такой пример. That when you're in Russia during the winter, Когда вы вдруг оказались в России посреди зимы, it gets very cold. становится очень холодно. And it's snow outside everywhere. Снаружи везде снег. But in your home, maybe not in the city, but in the country, you have a fire. Но у вас дома, может быть, не в городе, но в деревне у вас камин. And you put the wood in the fire. И вы закладываете дрова в камин. And the house is nice and warm.
И у вас теплый и хороший дом. And you have an iron rod that you move the wood around so that it burns properly. У вас железный пруд, которым вы шевелите дрова так, чтобы они равномерно прогорали. And then you put the iron rod into the fire and you leave it in the fire. И затем вы кладете этот железный пруд в огонь и оставляете его там на какое-то время. And then iron becomes very hot. И железо накаляется. And then it becomes red hot. И оно накаляется до красна. And then it becomes white hot. И затем оно накаляется до бела. You can't even touch it anymore. Вы даже не можете коснуться им. You have to get a wet towel and wrap it around and pick it up. Вам необходимо взять мокрое полотенце, обернуть его, и только тогда вы можете взять. And when you pick it up, that iron rod now has the same qualities of the fire, heat and light. И вот вы берете эту раскаленную металлическую палку, пруд, и этот пруд обрел качество огня. Он горячий и он сияющий, полыхающий. And if you touch that iron rod to anything, immediately it goes up in flame. Если вы этим прутом коснетесь чего-то, это что-то немедленно воспламеняется. And if the lights go out, that iron rod gives you light so you can see. Если это что-то зажжется и воспламенится огонь, вы можете получить свет, и таким образом вы можете видеть окружение. So iron in the association of fire takes on the qualities of fire. Итак, железо, общаясь с огнем, обретает качество огня. So the human beings in association with the spiritual mantra take on the qualities of that spiritual mantra. И живое существо, получая общение с мантрой, обретает качество мантры. Thank Hare you. Krishna. That's what you can share with people. If iron can take on the qualities of fire, then by chanting this mantra, you can take on all the spiritual qualities. It's very logical and practical. Так, Харе Кришна. Если вы будете воспевать Харе Кришна Махамантру, вы обретете качество Харе Кришна Махамантры. Это логично. Я слышал лекции Шри Прабхупады, он говорит о том, чтобы вернуться к Богу, мы должны избавиться от всех материальных желаний. I heard from Srila Prabhupada in his lecture when Вернуться обратно к Богу, if you want to go back to Godhead, человек должен избавиться от всех материальных желаний. you should cleanse your heart of all the material А desires. потом говорит zero. And then he adds zero material desires. У меня вопрос, So my question, как можно думать всегда о Кришне, тем более в момент смерти, имея материальные желания? how is it possible to remember Krishna at the moment of death, even with material desires, having material desires? Well, I was a devotee in 1976. Итак, A new devotee. я был новичком, новым преданным в 1976 году, And I was almost drowning, being pulled out to sea. и меня унесло в открытое море. And I was filled with material desires. Я был переполнен материальными желаниями. But I remembered Krishna and I called out, Krishna, please save me. Но я вспомнил Кришну и воззвал к нему: Кришна, спаси меня. What more proof do you need? Какие еще доказательства вам нужны? What more proof do you need? Какие еще доказательства вам нужны? And then a second time when I was in the car and almost got killed by that truck, I called out for Krishna to save me. That was in 1990. I was a new devotee. И я по-прежнему был новым преданным в 90-м году, когда почти грузовик снес меня. Я также позвал Кришну.
And you're thinking it's so difficult to remember Krishna. И вы думаете, что так трудно помнить всегда о Кришне. You know why? You know why it's so difficult for you to remember Krishna? Знаете, почему для вас так сложно помнить всегда о Кришне? Because you think it's difficult. Потому что вы думаете, что это трудно. I think it's easy. Я думаю, что это легко. Therefore, I can easily remember Krishna. Поэтому я легко помню о Кришне. You're conditioning yourself in a very negative way. Вы сами себя обусловливаете в негативном смысле. You are your own worst enemy. Вы являетесь самым худшим своим врагом. You are sabotaging your Krishna consciousness by thinking like this. Вы подвергаете сомнению сознание Кришны, думая таким образом. I just read you 4 shlokas from Bhagavad Gita. Krishna says, if you remember me, whatever condition you're in, you come back to me. But you don't believe it. Я только что прочитал вам 4 шлоки, где Кришна говорит, если вы помните обо мне, вы вернетесь ко мне, но вы в это не верите. You don't believe Krishna because you heard Prabhupada speak and you heard it wrong. Вы не верите Кришне, потому что вы слышали, как говорит Шрила Прабхупада, но вы неверно поняли. The problem is you're hearing wrong. Проблема в том, что вы неправильно слушаете. Prabhupada is encouraging his disciples to become pure, Прабхупада вдохновляет своих учеников очиститься. which is what we should all be doing. И это то, чем вы должны заниматься. But you take that and apply it to the end of the life. Но вы взяли это утверждение и пытаетесь применить его к концу жизни. And you forget about Krishna's mercy. И вы забываете о милости Кришны. No Krishna mercy for you. И для вас не будет милости Кришны. That's the problem. В этом проблема. You want Krishna's mercy? Вы хотите милости Кришны? Then ask for it. Тогда просите о ней. You really have to ask for it. Действительно необходимо молить о милости Кришны. I quoted that other shloka, chapter 9, shloka 22. Yogakshemam Bahamyaham. I will protect whatever devotional service you've accomplished and I will carry what you lack. Я процитировал другую шлоку из Бхагавад-гиты 9.22, где Кришна говорит, я защищу все, что у вас есть, и дам все, чего не хватает. But you don't believe in what Krishna says. Но вы не верите тому, чего говорит Кришна. That's what I'm hearing. Вот почему я здесь. That's what you just said. Это то, что вы сказали только что, по крайней мере. You heard something different. Вы что-то иное услышали. Stop hearing and start reading and start studying, okay? Перестаньте слушать, начните читать и изучать. Because your hearing is defective. Потому что ваше слушание имеет изъян. Our hearing is defective. Наше слушание имеет изъян. We can't even chant one round of Maha Mantra and the mind be calm and peaceful. Мы не можем прочитать даже один круг Махамантры внимательно, так, чтобы ум был спокоен. How many people in this room can chant one round of Maha Mantra and the mind never comes into it? Кто из сидящих здесь может прочитать один круг Харе Кришна Махамантры, при этом его ум ни разу не побеспокоится? So you chant completely the whole one mala and your mind never disturbs you. We have a saint here. Can I take initiation from you? Sorry, sir. Можно я получу у вас инициацию? Okay, she didn't hear the question properly. This is my point. The hearing is defective. Итак, вы не слышали мой вопрос, и поэтому мой момент, на который я хочу обратить внимание, что ваше слушание не верно. Let me say it another way. How many people, every time you chant your japa, your mind comes and disturbs you? Итак, кто из сидящих здесь, повторяя один круг джапы, чувствует, что его ум в беспокойстве? Her mind doesn't. Very good. Но ее ум I like спокоен. this Mataji. Нравится эта She's Мataji. very pure. Очень чистая. Either she's very, very pure or she doesn't chant the mantra. Либо она очень чистая, либо она вообще не воспевает мантру. One of the two. Одно из двух. But anyway, the point is this. You should remember this. When you think you cannot hear,
Итак, но самый главный момент в следующем. Когда вы думаете, что вы не можете внимательно слушать. When you think you cannot hear, Когда вы думаете, что вы не можете внимательно слушать. it's impossible to hear when you're thinking. Невозможно слушать, когда вы так думаете. You want me to give you an example Я дам вам пример from your own life? из вашей жизни. Yes. Have you ever been involved in a discussion with somebody Когда-нибудь вы участвовали в какой-то дискуссии? and they're making one point, you're making another point, Вы одну точку зрения отстаиваете, ваш оппонент иную. and the discussion is getting very, how should I say, heated. И тут немножко ваш спор накаляется. And then while the other person's speaking, you're thinking, what should I say in response? И пока ваш оппонент что-то говорит вам, вы думаете, так, а что же мне ему ответить? And then he says, so what do you think of that point? А потом он говорит, а что ты об этом думаешь? And you say, I'm sorry, I didn't hear the point, I was thinking something, please repeat it. А вы говорите, извините, я не услышал ваш аргумент, я думал о чем-то другом. How many people have said to someone else, I'm sorry, I didn't hear what you said, I was thinking, please repeat what Кто you из said? сидящих здесь когда-то говорил вашему оппоненту, извините, я не слышал, что вы сказал, я думал о чем-то другом. How many people have had that У experience? кого был такой опыт? Everybody except this person here. Все, кроме него. You never had that У experience? вас никогда такого опыта не было? Нет. Yes or no? Нет, да или нет? I don't remember. He doesn't remember. Why don't you remember? Почему? Он не помнит. Почему он не помнит? Почему вы не помните? Now I'll tell you why you don't remember. Я теперь скажу, почему вы не помните. Because to remember something, you have to hear it first. Потому что, чтобы помнить что-то, нужно сначала услышать это. Can you remember something that you have never heard? Можете ли вы помнить что-то, о чем вы никогда не слышали? That's my question. Can you remember something that you have never heard? No. It's impossible. Невозможно слышать, невозможно помнить о чем-то, когда об этом ни разу не услышали. So your hearing is defective. That's why you can't remember. Поэтому ваше слушание имеет изъян, поэтому вы не можете вспомнить. Or do you think that your hearing is not defective? Почему вы думаете, что ваше слушание не имеет изъянов? I didn't say that. I didn't say that. I'm asking you. I'm not telling. I'm just asking. Окей, я спрашиваю просто. Is your hearing perfect or is it defective? Ваше слушание совершенно или имеет изъяны? Of course, defective, да? Однозначно Okay. имеет изъяны. So it's defective. И так имеет изъяны. Therefore, we have to learn how to hear. Поэтому нам нужно учиться слушать. I already explained in the previous class, you have to study Bhagavad Gita chapter 6, shloka number 35, and read the purport. Я уже рассказывала в предыдущих лекциях, что необходимо прочитать 6 главу 35 шлоку Бхагавад-гиты и ее комментарий. The first and foremost, most important of all the 9 processes of devotional service is Shravanam. Самый первый и самый важный из всех процессов преданного служения – это Шраванам. Because if your Shravanam is good, then your Kirtanam will be good. Потому что если у вас хороший Шраванам, у вас будет хороший Киртанам. If your Shravanam is good, your Smaranam will be good. Если у вас хороший Шраванам, у вас будет хороший Смаранам. But if your Shravanam is bad, then your Kirtanam and Smaranam are also bad. They're Yes, it was- defective. Плохой Шраванам, у вас будет также плохой Киртанам и Шраванам, потому что и Смаранам, потому что Шраванам плохой. And please understand that I'm not picking on you. I'm preaching to everybody here. Пытайтесь понять, что я не пытаюсь указать на вас, на самом деле через вас я проповедую каждому здесь сидящему. I'm just answering your question for the benefit of everybody here. Я пытаюсь ответить на ваш вопрос для блага каждого сидящего здесь. Арибо!
So we want to become 100% pure, Да, конечно, мы хотим стать на 100% чистыми. but that would mean that we become sadhana siddhi. Но это означает, что мы хотим стать садхана сидхи. We go back to Godhead because I became perfect because of my sadhana. Мы возвращаемся домой к Богу, потому что я стал совершенным благодаря моей садхане. It seems to me that's the path that you're taking. И мне кажется, что этот путь вы избрали. But I'm taking a different path. Но я избрал другой путь. I'm taking the path of Kripa Siddhi. Я избрал путь Крипа Сидхи. I became perfect because I got the mercy of Krishna. Я хочу стать совершенным, получив милость Кришны. So, in the very beginning, I asked you, what do the intelligent people do? Do they take the difficult path or the simple, easy path? И вначале я спросил, как поступают умные люди, они выбирают сложный путь или простой путь? So I'll give you Prabhupada's answer Я расскажу вам, как Шрила Прабхупада отвечал. when this point was discussed with Когда Prabhupada. подобные темы обсуждались присутствующих Прабхупада. He said, Krishna consciousness is easy for the simple people and complicated for the complicated people. Он говорил, что сознание Кришны простое для простых и сложное для сложных людей. That's the answer. Вот он ответ. Simplify your life. Упростите свою жизнь. Simplify your understanding. Упростите свое понимание. Because the truth is simple. Потому что истина проста. It's the Maya that is complicated. Майя сложна на самом деле. Here is the simple truth. В этом простая истина. Krishna is God. Истина в том, что Кришна Бог. I'm his eternal servant. Я его вечный слуга. I can connect to Krishna through devotional service. И я могу соединиться с Кришной через преданное служение. The topmost devotional service is chanting Mahamantra. И самое наивысшее преданное служение – это повторение Харе Кришна Махамантры. That's the simple truth. И в этом простая истина. You don't have to worry, am I 90% pure, 95% pure, 100% pure? Don't even think about these things. You're making it complicated. Just think, am I chanting with devotion? Не заморачивайтесь на тему того, у вас 90% вы чисты, на 80%. Просто повторяйте святое имя и будьте счастливы. We only have one problem in our life. У нас только одна проблема в жизни. And if you solve that one problem, you solve every problem. Если вы решите эту проблему, вы решите все остальные. This is the teaching of Bhaktivinoda Thakur. Это то, о чем говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. And what is our one problem? И какова первая наша проблема? The 10th aparad. 10 оскорблений. To be inattentive while chanting and maintaining material attachments, even after hearing so many instructions on the matter. 10 оскорбление, которое говорит, мы повторяем невнимательно и сохраняем материальное желание, даже услышав множество наставлений на эту тему. And as soon as you solve the problem of the 10th aparad and you hear clearly and perfectly the Mahamantra, Как только вы решаете проблему 10-го оскорбления, и вы внимательно начинаете слушать Харе Кришна Махамантру, then Bhaktivinoda Thakur says all the other aparads and all the other offenses disappear. и по мнению Шрилы Бхактивинода Тхакура, все остальные аппаратхи и оскорбления исчезают. And why do they disappear? Почему же они исчезают? Can you connect the dots? Можете ли вы объединить точки? If you solve the problem of the 10th offense, all the other offenses disappear. Can you tell me why? Итак, если вы решаете проблему с 10-м оскорблением, все остальные оскорбления исчезают. Почему? Anybody? Кто может ответить на этот вопрос? Because the first nine. Speak in Russian. Give him the microphone. Потому что 9 предыдущих. Потому что 9 предыдущих, они базируются на материальных привязанностях. Просто вот.
Because the first 9 apparat are based on the inattentive chanting. And Нет, на материальной привязанности. on spiritual, on material desires. So was the 10th offense. 10th apparat's also based on material desires. You're meditating on your material desires. 10-е оскорбление также говорит о материальных желаниях. Если вы сохраняете материальные желания, это будет оскорбление. It's a very simple answer. Простой ответ. Stop making things complicated. Перестаньте все усложнять. When you hear the Maha Mantra, when you're attentive and you hear it, it purifies your heart. And when your heart is purified, you don't commit any offenses anymore. It's that simple. Все очень просто. Если вы внимательно повторяете свое имя, оно очищает ваше сердце. Если у вас чистое сердце, вы не совершаете больше никаких оскорблений. Все очень просто. It's logical. Это логика. The purified heart doesn't commit offenses. Очищенное сердце не совершает оскорблений. Learn how to hear. Shravanam, it's the most important. Prabhupada says it's the first and foremost of all the processes of devotional service is Shravanam. It's not Kirtanam, it's Shravanam. Так, учитесь внимательно слушать, потому что Шраванам это самый главный из 9% процессов, говорит Шрила Прабхупада. И даже не Киртанам, Шраванам. Because if the Shravanam is bad, the Kirtanam will also be bad. And if the Shravanam is good, the Kirtanam will be good. So Kirtanam is dependent on Shravanam. Shravanam is a prerequisite for good Kirtan. Если хороший Шраванам, Киртанам будет хороший. Если Шраванам плохой, Киртанам будет плохой. Так Шраванам это необходимая подоплека, основа для хорошего Киртанама всех самих процессов. So you may ask me one question. Можете задать мне один вопрос. What do I think of when I'm chanting Hare Krishna mantra? О чем я думаю, когда повторяю Харе Кришна Махамантру? You've seen me do the kirtan. What am I thinking of? Вы видели, что я пою киртан, да? You can ask that О чем я question. думаю? Спросите меня этот вопрос. О чем вы думаете? What are you thinking about when you're chanting? Nothing. Ни о чем. I'm not thinking anything. Я вообще ни о чем не думаю. No thought is in my mind. Вообще ни одной мысли в уме. You have to come to that position also. Вам нужно тоже принять это положение. And now I'm going to tell you how you can do it. Я хочу вам раскрыть секрет, как вы можете это сделать. Listen carefully. I'm going to teach you how to chant Hare Krishna and your mind never disturbs you. Так, слушайте внимательно. Я хочу открыть вам секрет, как повторить Харе Кришна Махамантру, и ваш ум при этом не будет вас беспокоить. This is not for japa. This is for kirtan. Это не для джапа, это для киртана. For japa, I have another class. This is the kirtan class. Для джапа у меня другой есть, другая лекция. Здесь мы говорим о киртане. Just like I told you before, when you think you cannot hear, Как я уже сказал, когда вы думаете, что вы не можете внимательно слушать, here's something else you have to remember. You should be putting this down in your phone, otherwise you'll forget. вам необходимо помнить еще кое о чем, и вам нужно записать это сейчас в свой телефон, иначе вы все забудете. When you think you can't hear. Когда вы думаете, что вы не можете внимательно слушать. And now another one. When you sing, you can't think. И еще один момент. Когда вы поете, вы не можете думать. When you sing, you cannot think. Когда вы поете, вы не можете размышлять, думать. So if you're thinking during the kirtan, it's when I'm singing. Когда единственная возможность, когда вы можете о чем-то подумать в киртане, это когда я пою, не когда вы поете. Because when you sing, it's impossible to think while you sing. Когда вы поете, невозможно о чем-либо думать. So how to solve the problem? Так как же решить вопрос, эту проблему? Continue singing. Продолжайте воспевать. Even when I'm singing, you sing also. Даже когда я пою, тоже пойте вместе со мной. Not loud, a little softer. Не громко, потише. But if you are always singing the Maha Mantra, then the mind has no hope for thinking. Но когда вы постоянно воспеваете Харе Кришна Махамантру, у ума не остается шансов о чем-либо думать. Have you heard this before? Вы об этом когда-нибудь слышали ранее? Да. No. No. No.
Some have heard, some haven't. Yes. Well, now everybody has heard. Ну теперь все услышали. Now you can't say nobody told me because I just told you. Теперь вы не можете сказать, мне никто об этом не говорил, потому что я только что вам об этом сказал. Now you can no longer say I didn't know И вы не можете больше сказать, я не знал. because you know. Теперь вы узнаете, потому что уже вы When you узнаете. sing, you can't think. Вы когда поете, не можете думать о чем-то. Therefore, you should always be singing. Поэтому вам всегда нужно петь. And let me give you an example in my own life. Давайте приведу вам пример из моей жизни. Sometimes I'm flying in a plane, Иногда я летаю на самолетах. and all of a sudden, the devotee next to me goes like this. И однажды один из преданных ткнул меня локтем. And I say, what is it? Я спросила, что? And the devotee says, I'm talking to you. И преданный сказал, я же с тобой разговариваю. And I say, I'm sorry, I didn't hear you. I was in the middle of a kirtan. И я ответил преданному, извини, я не слышал тебя, я был поглощен в киртан. I was in the middle of a kirtan. I have kirtans in here. Я был поглощен в киртан, мой киртан звучал здесь. My favorite melody. Моя любимая мелодия. And in my kirtans in my head, I have the best mridanga players. Когда у меня звучит лучший киртан в моей голове, меня сопровождают лучшие мридангисты. Ecstatic kirtans. Я слышу экстатический киртан. And that's why I didn't hear when he was talking to me. Поэтому я не слышал то, о чем он со мной разговаривал. Because when you think, you cannot hear. Потому что когда вы думаете, вы не можете слышать. But I wasn't thinking Maya, I was thinking of a kirtan. Но я не думал о Майе, я думал о киртане. My mind was absorbed in a kirtan. Мой ум был погружен в киртан. So I share these things with you for your benefit. Итак, я делюсь с вами этими секретами для вашего же блага. Hare Krishna.